Nearly 10, right? Then next, second question. The second question is write a C program to find factorial of a given number using function. എത്ര ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം? Write a C program to find factorial of a given number using function. റിവൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രോബ്ലം നോക്കുന്നത്. അറിയാത്ത ആൾക്കാരിലെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള ആൾക്കാർ പറയാം, ഇല്ല സാർ ഇതൊന്നുകൂടി പറഞ്ഞു തരണമെന്ന്. ഓക്കെ, ഫാസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ബിഫോർ ദാറ്റ് യെസ്റ്റർഡേ ഐ ഗേവ് ഓൺ ഹോംവർക്ക്, റൈറ്റ്? അതിൻ്റെ ഹോംവർക്ക് എന്തായിരുന്നു? യെസ്റ്റർഡേ തന്ന ഹോംവർക്ക് ഫാസ്റ്റായിട്ട് പറ. യെസ്റ്റർഡേ തന്ന ഹോംവർക്ക് എന്തായിരുന്നു? സം ഓഫ് n numbers using എന്തായിരുന്നു? സം ഓഫ് n numbers using ഫാസ്റ്റ്. ലാസ്റ്റ് ഡേ പഠിച്ച ടോപ്പിക് recursion, using recursion. Good. What is meant by recursion? Recursion means the function called itself. What is meant by recursion? In Viva ഒക്കെ ചോദിക്കും what is meant by recursion. So recursion means it's nothing. It's a function called itself. The definition is okay, right? What is meant by recursion? Recursion is function called itself, right? Okay ആണോ definition? ഓക്കെ ആണോ? ഓഡിയബിൾ ആണോ? ഞാൻ എനിക്ക് കുറച്ച് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരുന്നു കേട്ടോ ഈ ക്ലാസ്സിൽ, റിവിഷൻ ആയതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ റിക്കർഷൻ? റിക്കർഷൻ ഈസ് ഫംഗ്ഷൻ കോൾഡ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ എന്തുണ്ടാവും? ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇൻറ്റീജർ 1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എന്തുണ്ടാവും? Again the function ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, again we are calling the function. So this is the basic syntax for recursion. Okay, so last class we have seen about on factorial of a given number. So homework തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എത്ര ആൾക്കാരാണ് ചെയ്തത്? ആരെങ്കിലും ചെയ്തിരുന്നോ? ആരെങ്കിലും? നോ ആണെങ്കിൽ നോ പറഞ്ഞോ, കുഴപ്പമില്ല. ആരെങ്കിലും ചെയ്തിരുന്നോ? ഒരാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വേറെ 2, 3. ഓക്കെ, സോ ഒന്നുകൂടി നോക്ക്. റിക്കർഷൻ, സം ഓഫ് n numbers using recursion. So what is the first line? First line എന്താണ്? Sum of n numbers ആണ്. Sum of n numbers means what? Sum of n numbers means I entered 5. So answer is 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1, right? So 10 കൊടുത്താൽ 10ന്റെ ആൻസർ വരണം. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. Okay, so what is the first line? The first line is include studio.h. include studio.h. Next line is what? Next we need to declare a function, right? So recursion എന്ന് പറയുന്നത് function conceptലുള്ള തന്നെയാണ്. So when we are writing the program using recursion, that time itself we need write all the 3 things in the function. Okay, ആ ഫംഗ്ഷന്റെ മൂന്ന് പ്രോട്ടോടൈപ്സും ഇവിടെ എന്തെഴുതണം? റിക്കർഷൻ പ്രോഗ്രാമിൽ എഴുതണം. സോ ഫസ്റ്റ് വി നീഡ് ടു ഡിക്ലെയർ ദ ഫംഗ്ഷൻ, റൈറ്റ്? സോ ഇൻറ്റീജർ സം ഓഫ് n numbers, right? സോ ഞാൻ എന്ത് കൊടുക്കാണ്? സം. സോ ഹൗ മെനി പാരാമീറ്റേഴ്സ് വി നീഡ് ടു declare? Single, right? So integer x. Okay, good. Then after that the main program is started, right? void main, then open close. Okay, next void main open close. Again we need to sum of n numbers. So we need to declare how many variables? We need to declare? Because we need to declare 2 variables. One is for function calling, one is for എന്താണ്? Local variable declare ചെയ്യണം അല്ലേ? So integer n, so that is the number. So ആൻസറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വേരിയബിൾ വേണം. So that is answer. ക്ലിയർ ആണോ? n is the number. So 5 എന്ന് കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ n-ൽ സ്റ്റോർ ആവും. എഗെയിൻ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? കോൾ ചെയ്തെടുക്കും. അതിന്റെ ആൻസർ എങ്ങോട്ട് വരും? ആൻസറിൽ വരും. ക്ലിയർ ആണോടാ? ഇതില് കുറച്ച് ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആവുക. ഓക്കെ ആണോ ഇത്? ദിസ് ലൈൻ ഈസ് ഓക്കെ, റൈറ്റ്? ഇന്റീജർ n, ആൻസർ. Okay, next line എന്താണ്? Next line as usual, the printf. Enter the number. Right, what is the scanf? Scanf is, what is the scanf? Fast. percentage d, ഇല്ലെന്താ കൊടുക്കേണ്ടത്?
percentage d comma ampersand n. നമ്മൾ n-ന്റെ ഇതാണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. സോ ampersand n. Okay. So print of the number scanf percentage d ampersand n. സോ നമുക്ക് ഏതിന്റെ സമ്മാണോ ഏതിന്റെ ലിമിറ്റ് വരെയുള്ള സമ്മിന്റെ n of numbers ആണോ കാണേണ്ടത് അതിന്റെ n കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ we need to call the function. What is the function name? What is the function name? The function name is, what is the function name? The function name is sum. Right? The function name is sum. Okay. ഏത് വേരിയബിൾ ആണ് പാസ് ചെയ്യേണ്ടത്? Which variable we need to pass? ഏത് വേരിയബിൾ പാസ് ചെയ്യണം? n. Good. Okay. So but ഈ ആൻസർ നമുക്ക് ഈ സമ്മ് കോൾ ചെയ്ത് ഒരു വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യാം അല്ലേ? അത് നമ്മൾ ഏതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം? ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്ത് ഒരു ആൻസർ കൊണ്ടുവരാം അല്ലേ? അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു വേരിയബിളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തെടുക്കണം. ഓക്കെ. ഏതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തെടുക്കാം? ഏതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം? ആൻസറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. സോ ആൻസർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് n. ഓക്കെ. സോ നമുക്കപ്പോൾ ആൻസർ ഏതിൽ കിട്ടും? ആൻസറിൽ കിട്ടും. സോ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? പ്രിന്റ് ഓഫ് the sum is percentage d comma the sum is percentage d comma ampersand n. The sum is percentage d ampersand അല്ല, the percentage d comma answer. Okay. Is it clear? Clear ആണോ? ആൻസർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് n. സോ ആൻസർ ഇതിൽ സ്റ്റോർ ആവും. സോ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് എടുത്തു. Okay. Again we need to define the function, right? What is the function name? So integer sum x, right? So again, what's our problem? The problem is sum of n numbers. So what is the condition is first? So if x is equal to 0 ആണെങ്കിൽ എന്ത് വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യണം? എക്സിന്റെ വാല്യൂ 0 ആണെങ്കിൽ എന്ത് വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യണം? റിട്ടേൺ 0. ഓക്കെ. 1 റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയാം? 1 റിട്ടേൺ ചെയ്താൽ പഴയതാണെങ്കിൽ എന്താണ്? കണ്ടിന്യൂസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. സോ 1 കൊടുത്താൽ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ആയി പോകും. ബട്ട് ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് സമ്മാണ് പെർഫോം ചെയ്യുക. സോ നമ്മൾ 1 കൊടുത്താൽ എന്താകും? ഒരു വാല്യൂ ആഡ് ആയി വരും എക്സ്ട്രാ. ഓക്കെ. സോ റിട്ടേൺ 0. സോ എൽസ് പോർഷനിൽ എന്ത് എഴുതണം? സോ എൽസിൽ എന്ത് റിട്ടേൺ ചെയ്യണം? റിട്ടേൺ പറ, എഴുതിയ ആൾക്കാർ പറ എന്താണ്? എക്സ് പ്ലസ് again what is our function name? The function name is sum, right? So sum of x minus 1. ശരിയാണോ? എക്സ് വരും. എക്സിന്റെ വാല്യൂ 0 ആണെങ്കിൽ റിട്ടേൺ 0 ആവും. അതർവൈസ് എക്സ് പ്ലസ് സം. ഫംഗ്ഷന്റെ പേര് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇത് റിക്കോഷൻ ആയിട്ടുണ്ടല്ലേ? എഗൈൻ എന്താണ്? വാല്യൂ 1 വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം? റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് പോകണം. ഫസ്റ്റ് 5 വരണം, 4 വരണം, 3 വരണം, 2 വരണം, അങ്ങനെ. ഓക്കെ. സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രോഗ്രാമിൽ. ഇതിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ? എന്തെങ്കിലും എറർ ഉണ്ടോ എന്ന്. എൻ്റെ നമ്പർ 5ന്റെ സമ്മു 15 അല്ലേ? കറക്റ്റ് ആണോ ആൻസർ? കറക്റ്റ് ആണോ? 5 + 4 + 3 + 2 + 1 15 ശരിയാണോ? ഓഡിയബിൾ അല്ല. ഓക്കെ. ഇതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നുകൂടി വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരാം. ഇന്നലെ കുറെ ആൾക്കാർ കൺഫ്യൂഷൻ ആയല്ലേ? ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ചെറിയ നമ്പറിൻ്റെ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടാ. കൺട്രോൾ സി. Okay. So what is our function name? Function name എന്താണ്? What's our function name? The function name is equal to function name എന്താണ്? Sum ആണല്ലേ? Our function name is sum. Okay. Then our variable parameter is x. So here they have two variables.
One is n, another one is answer. Okay, n. I said n value is equal to 3. N value is equal to 3. So what is the value of x? So ഇതിൽ ആയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? Function pass ആവാം അല്ലേ? Pass ആയി. Okay. So then will be function call ചെയ്യും. What is the value of x? What is the value of x? First, സമയം കളയല്ലേ? X is equal to 3. Okay. X is equal to 3. Again, അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരും. Integer sum x is equal to. So if x is equal to 0 ആണോ? What is the value of x? What is the value of x? X is equal to 3, right? So condition true ആണോ false ആണോ? Condition is false. So false ആയതുകൊണ്ട് അത് എങ്ങോട്ട് പോകും? Return ലേക്ക് പോകും, right? Else ലേക്ക് പോകും അല്ലേ? So else ആണ്. So else ലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താണ്? Else എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്? Return x. What is the value of x? What is the value of x? X is equal to 3. X is equal to 3 plus then sum x minus 1. Sum x minus 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? Sum x minus 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? Sum of 2. Sum of 2. So അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം എന്ത് ചെയ്യും? Again ഇവിടെയും പാസ് ആവും. ഇവിടെ ഇതിന് ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് ഒരു റിസൾട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ബട്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ അഗെയിൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? സം 2 സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എക്സിന്റെ വാല്യൂ സം 2 സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഗെയിൻ ഇത് ഇവിടെ പോകും. വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ്? എക്സിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ്? എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2. ഓക്കെ, ദെൻ അവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ വരും. ഓക്കെ, സോ അഗെയിൻ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? 2 ആണ്. കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണോ ഫാൾസ് ആണോ? കണ്ടീഷൻ ഈസ് ഫാൾസ് അല്ലേ? കണ്ടീഷൻ ഫാൾസ്. ഇനി പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഇതിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ്. സോ കണ്ടീഷൻ ഫാൾസ് ആയതുകൊണ്ട് അഗെയിൻ എന്താണ്? എൽസിലേക്ക് വന്നു. എൽസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അഗെയിൻ റിട്ടേൺ എക്സ്. വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ്? വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ്? ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന വാല്യൂ എന്താണ്? 2 ആണ്. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ്? എക്സ് വാല്യൂ ഇസ് 2, റൈറ്റ്? സോ 2 പ്ലസ് then 2 plus then sum of x minus 1, right? Sum of x minus 1. What is the value of x? What is the value of x? 1, right? Sum. So what will happen? Again problem is passing. Okay, so ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? Problem again wait ചെയ്യാണ്. Because we don't get any answers. So ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം രണ്ടിനും ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടില്ല. Then function calling സംഭവിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ എങ്ങോട്ട് പോകും? Function definitionലേക്ക് പോകും, declarationൽ പോകും. Again after that, what is the value of x? X is equal to 1. X is equal to 1, right? So the condition is true or false? The condition is false. So then back to else. Condition false, then back to else. So in the case of else, so what is the expansion of someone? What is the value of x? X value is 1 plus then sum of 1 minus 1. So sum of 0. Good. Sum of 0. Right? Then again function is waiting. Okay, we don't get any answer, so function is waiting. 3 ആൻസർ കിട്ടണം നമുക്ക്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാം. So what is the value of x? Again function call ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Function call ചെയ്യുമ്പോൾ again ഇവിടെ പോവാണ്. What is the value of x? X is equal to 0. So x is equal to 0 കിട്ടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെ വരും. What is the value of x? 0. The condition is true. കണ്ടീഷൻ എന്തായി? ട്രൂ ആയി. ട്രൂ ആകുമ്പോൾ അത് എൽസിലേക്ക് പോകൂല. സോ 0 ആയി വരുമ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് റിട്ടേൺ 0. കോൾ ചെയ്ത് വന്ന സ്ഥലത്തിലേക്ക് എന്ത് വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? 0 റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ സം ഓഫ് 0ന്റെ ആൻസർ എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് സം ഓഫ് 0? സം ഓഫ് 0ന് എന്ത് വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? റിട്ടേൺ 0. സോ അപ്പൊ ഇവിടെ 0 വരും. അപ്പൊ 1 പ്ലസ് 0ന്റെ ആൻസർ എത്രയാണ്? 1 പ്ലസ് 0 ആൻസർ വന്നാൽ എത്രയാണ്? 1. ഓ സം 1ന്റെ ആൻസർ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും? 1 പ്ലസ് 0. സോ സം 1ന്റെ ആൻസർ എന്താണ്? 1. സോ 1 പ്ലസ് 2 പ്ലസ് 1. 2 പ്ലസ് 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3. സോ സം 2ന്റെ ആൻസർ എന്താണ്? 3. സോ 3 പ്ലസ് 3 6. അപ്പൊ ഇവിടെ ആൻസർ 6 റിട്ടേൺ ആവും. എങ്ങോട്ട് റിട്ടേൺ ആവും? എവിടെ ഉണ്ടാണോ കോൾ ചെയ്ത് വന്നത് അവിടെ. അപ്പൊ ആൻസറിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടും? 6 കിട്ടും. 6 നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പ്രിന്റ് ചെയ്ത് എടുക്കും. ക്ലിയർ ആയോ? മനസ്സിലായ അത് കോൺസെപ്റ്റ് റിക്വഷൻ്റെത്? റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് വരെ അത് എന്ത് ചെയ്യും? വെയിറ്റ് ചെയ്യും.
വെയിറ്റ് ചെയ്ത് റിസൾട്ട് കിട്ടിയ പാടെ എന്ത് ചെയ്യും, ഏതൊക്കെ ബെൻഡിങ്ങിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, വേഗം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് റിസൾട്ട് തരും. ഓക്കെ, ഇതാണ് റിക്കർഷൻ. ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ റിക്കർഷനിൽ ഞാനൊരു ഹോംവർക്ക് തരികയാണ്. കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ എല്ലാ ആൾക്കാരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം. എവിടെയെങ്കിലും റെഫർ ചെയ്തെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം. ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഹോംവർക്ക്, റൈറ്റ് എ സി പ്രോഗ്രാം, to find Fibonacci series using recursion. റൈറ്റ് എ സി പ്രോഗ്രാം. ഹോംവർക്കാണ്, കുറച്ച് വർക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ കേട്ടാ. വെറുതെ നോക്കിയിട്ട് സാർ ആൻസർ കിട്ടിയില്ല എന്ന് വരരുത്. എന്ത് ചെയ്യണം, കുറച്ച് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. അതാണ് കുറച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലം തന്നത്. ഓക്കെ, സോ എന്താണ്, വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ്, റൈറ്റ് എ സി പ്രോഗ്രാം ടു ഫൈൻഡ് Fibonacci series. What is a Fibonacci series? Fibonacci സീരീസിന്റെ ഓർഡർ പറയാൻ നോക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഞാൻ 5 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 5 കൊടുത്താൽ എനിക്ക് ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് ജനറേറ്റ് ആവണം? Fibonacci സീരീസ് പറയാം, കേൾക്കട്ടെ. What is the Fibonacci series? 5 എന്ന് പറയുമ്പോൾ get answer 0, then 1 plus 1 2 2 plus 1 3, ഇങ്ങനെ ഒരു ആൻസർ വരും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ? ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ. എല്ലാ ആൾക്കാരും ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്ത് നോക്കണം, ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എല്ലാ പ്രോബ്ലവും ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് തിങ്കിങ് സ്കിൽ ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ തനിച്ചിരുന്ന പ്രോബ്ലം എഴുതി നോക്കണം. ഓക്കെ, ഇത് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നുള്ളത് യൂസിങ് റിക്കർഷൻ എഴുതിയിട്ട് വേണം ചെയ്ത് നോക്കാൻ. ഓക്കെ, ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇനി ഈ റിവിഷനിൽ പോവാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റിക്കർഷനിൽ പ്രോബ്ലം ചോദിച്ചാൽ, ഫാക്ടോറിയൽ ചോദിച്ചാലോ ഇല്ലെങ്കിൽ സം ഓഫ് n നമ്പേഴ്സ് ചോദിച്ചാലോ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ അറിയോ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ഒന്നുകൂടി പഠിക്കണം. വാട്ട് ഇസ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഫോർ റിക്കർഷൻ? ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. വാട്ട് ഇസ് ദ റിക്കർഷൻ? എല്ലാ ആൾക്കാരും ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക, അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവുക. വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ റിക്കർഷൻ? What is meant by recursion? Then what is the syntax for recursion? Function called by itself. Okay, അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷന്റെ അകത്ത് തന്നെ എന്തുണ്ടാവും, ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അതാണ് അതിന്റെ സിൻടാക്സ്, ഫംഗ്ഷൻ കോളിംഗ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. ഓക്കെ, ഗുഡ്. ഇങ്ങനെ സിംഗിൾ ലൈനിൽ ഡെഫിനിഷൻ എഴുതാൻ അവിടെ നിൽക്കരുത്, ഓർത്ത് വയ്ക്കാനാണ്. ഇതിന്റെ കൂടി കണക്ഷൻ വേർഡ്സ് എഴുതണം കേട്ടോ എക്സാമിന്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മളുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നലെ റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ തിയറി സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ്സസ് ആണ്. വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ്? സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് തിയറി ഞാൻ അധികം പറയൂല, പ്രോബ്ലം നോക്കണം. വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ്? സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് ഹാവ് ഇതിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻസ് തന്നെ ഏതൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ്സിൽ? സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ്സസ് ഹാവ് എന്താണ്? സ്റ്റോറേജ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് variables. Storage information about variables. Good, variables. Okay, so that time they are storing total 4 informations, right? എന്തൊക്കെയാണ് 4 informations അത് മെയിൻ ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? എന്തൊക്കെയാണ് പറ, ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറ നോക്കട്ടെ. 4 informations. എല്ലാ വേരിയബിളിന്റെ 4 informations ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? സിമ്പിൾ അല്ലേ? പറ കേക്കട്ടെ. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് മെമ്മറി. സെക്കൻഡ് വൺ മെമ്മറി പറഞ്ഞു. സെക്കൻഡ് വൺ 4 കാര്യങ്ങളല്ലേ എപ്പോഴും അത് തരിക. വൺ ഈസ് മെമ്മറി, ദെൻ അനദർ വൺ ഈസ് ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ. ഗുഡ്, ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ. Good. Then third one is scope. Fourth one is lifetime. Okay, clear ആണോ? So storage classes have the storage information about the variables such as memory, initial value, scope and lifetime. Okay, then നമുക്കുള്ള 4 type storage classes എന്തൊക്കെയാണ് പറ കേക്കട്ടെ. സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ്സസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്. ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് എ default storage class. Right? What is the initial value? The initial value is garbage value. Right? Scope എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ അകത്ത് തന്നെയാണ്. ലൈഫ് ടൈമും എന്താണ്?
ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയാണ് അത് വർക്ക് ആവുക. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് എന്താണ്? സെക്കൻഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കിന്റെ ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു പോയിന്റ് എഴുതണം. ഇറ്റ്സ് എ ഡീഫോൾട്ട് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് എ ഡീഫോൾട്ട് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ, ഡീഫോൾട്ട് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ, ദെൻ അതിന്റെ കീവേഡ് എന്തായിരുന്നു? ഓട്ടോമാറ്റിക്കിന്റെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക? ഡീഫോൾട്ട് സ്റ്റോറേജ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആട്ടോ ആണ്. ഓക്കെ, അതിന്റെ വേർഡ് എന്താണ്? ആട്ടോയാണ്. ആട്ടോ അഗെയിൻ ഇൻറ്റീജർ, അഗെയിൻ നമ്മളുടെ വേരിയബിളിന്റെ പേര്. ഓക്കെ, ആട്ടോ ഇൻറ്റീജർ പിന്നെ അതിന്റെ ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ ഗാർബേജ് വാല്യൂ ആണ്. സ്കോപ്പ് ലൈഫ് ടൈം ഒന്ന് നോക്കണം. ഓക്കെ, സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അതിന്റെ ഫംഗ്ഷന്റെ അകത്ത് തന്നെയാണ്. അഗെയിൻ ലൈഫ് ടൈം ഒന്നും വിത്തിൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് രജിസ്റ്റർ. ഓക്കെ, രജിസ്റ്ററിന്റെ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണ്? രജിസ്റ്ററിന്റെ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ CPU. It's stored in CPU registers. Okay, what is the default value? The default value is garbage value. Then scope and life is same as automatic, right? Then third one is what? Static, right? So static എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? What is the initial value of initial value? The initial value is 0, right? Then memory location is memory. ഓക്കെ, അഗൈൻ ഇതിന്റെ ലൈഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വിത്തിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ്. ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ അടുത്ത ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും ഇത് എന്താണ്? ലൈവ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ വാല്യൂസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ഓക്കെ, ദെൻ സ്കോപ്പും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക. അഗൈൻ ഫൈനൽ വൺ എന്താണ്? ഫൈനൽ വൺ ഈസ് എക്സ്റ്റേണൽ, റൈറ്റ്? എക്സ്റ്റേണൽ. സോ എക്സ്റ്റേണൽ ഈസ് ഓൺലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ടു ഡിക്ലെയർ. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക? ടു ഡിക്ലെയർ ഏത് വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ലോക്കൽ വേരിയബിൾ ആണോ ഗ്ലോബൽ? ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഡിക്ലെയർ ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾസ്. വാട്ട് ഈസ് ദ കീവേഡ്? എക്സ്റ്റേണലിന്റെ കീവേഡ് എന്തായിരുന്നു? എക്സ്റ്റേണൽ. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് എ മെമ്മറി ഈസ് സെയിം. ഇറ്റ്സ് എ മെമ്മറി. വാട്ട് ഈസ് ദ ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ? ദ ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ ഈസ് 0. സ്കോപ്പ് ഈസ് ഗ്ലോബൽ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ? എഴുതാൻ പറ്റാനല്ലേ ഇത് എക്സാമിന് ചോദിച്ചാല്? ഓക്കെ അല്ലേ? ഡൈസാണോ നോ ആണോ? ഓക്കെ അല്ലേ? എഴുതാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്ത്? സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചത്. വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ സ്ട്രക്ചർ? Structure is a packing of different data types. Structure is a packing of different data types. Okay, clear or no? The structure is a packing of different data types. What is the syntax? What is the keyword using structure? Which keyword you are using? എന്ത് കീവേഡാണ് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? സ്ട്രക്ട്. ഗുഡ്, സ്ട്രക്ട്, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, അഗെയിൻ വാട്ട് ഈസ് ദ സിൻടാക്സ്? സ്ട്രക്ചർ അഗെയിൻ ടാഗ് നെയിം ഉണ്ടാവും. ടാഗ് നെയിം ഞാൻ സ്റ്റുഡൻറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഓപ്പൺ ക്ലോസ്. I stored some informations, and that is one is character, then character, that is name, that's 10, then integer, age, then float, float salary. Okay, salary. What is the memory size? For structure? What is the memory size for structure? First, the character memory size is 1 byte, the integer is 2 byte, the float is 4 bytes. എല്ലാ ആൾക്കാരും ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. അവിടെ തെറ്റായാലും കുഴപ്പമില്ല, ടൈപ്പ് ചെയ്യ്. റിവിഷൻ അല്ലേ, ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ. കീബോർഡിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തു ആൻസർ, കുഴപ്പമില്ല. എല്ലാ ആൾക്കാരും ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യും, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതനുസരിച്ചിട്ട്. ക്യാരക്ടർ ഈസ് 1 byte, integer is 2 byte, the float is 4 bytes. ഫസ്റ്റ് സമയമില്ല. 15, okay, 16, then 16, alright, 16. The correct answer is 16.
ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ്? വാട്ട് ഈസ് എ ക്യാരക്ടറിന്റെ മെമ്മറി സൈസ് എന്താണ്? 1 ആണ്. ബട്ട് അവിടെ നമ്മൾ എത്ര മെമ്മറിയാണ് അക്വയർ ചെയ്യുന്നത്? ഹൗ മെനി മെമ്മറീസ് വി need to store 10 character bytes. So 1 into 10. So 10 bytes, right? Then what is the size of integer? The integer size is 2. Then what is the size of float? The float size is 4. So the total answer is 16. Okay, clear ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? ചിലപ്പോൾ 3 മാർക്കിലൊക്കെ ചോദിക്കും ഇങ്ങനെ ഒന്ന്. ഓക്കെ അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എന്താണ്? യൂണിയൻ. യൂണിയന് ഞാനൊരു ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരു PDF നോട്ടിലുണ്ടാവും. യൂണിയനും സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഡിഫറൻസ്, ആ 5 ഡിഫറൻസ് എന്തായാലും പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം കേട്ടാ. യൂണിയൻ, വാട്ട് ഇസ് മീൻ ബൈ യൂണിയൻ? What is meant by union? Union is also packing of different data types, right? It is also packing of different data types, right? Clear alla? Okay, appo ivada what is the keyword for union? What is the keyword? The keyword for union is union. Okay, appo memory size endanu onnu parayo? What is the memory size? What is the memory size? The main difference is memory allocation, right? So ഇതിന്റെ മെമ്മറി എത്രയായിരുന്നു? 26 ആയിരുന്നു അല്ലേ? 16 ആയിരുന്നു. What is the memory size for union? യൂണിയന്റെ മെമ്മറി സൈസ് പറ. ഫാസ്റ്റ്. യൂണിയൻ മെമ്മറി സൈസ് is biggest ആരാണ്? The biggest is 10. So the answer is 10. Okay, so here I am going to delete this. Okay, so what is the memory size? What is the memory size? The highest is float. Float is the 4, right? So 4. Clear ആണോ? ഓക്കെ ആണോ? സ്ട്രക്ചർ യൂണിയൻ്റെത് ഓക്കെ അല്ലേ? എഴുതാനല്ലേ ചോദിച്ചാല്? ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. എക്സാമിന് ചോദിച്ചാൽ എഴുതാൻ അറിയാമല്ലേ? ഓക്കെ, സോ ഞാൻ അപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ. ഒരു 2 മിനിറ്റ്സിൽ തന്നെ എല്ലാവരും എഴുതണേ. റൈറ്റ് എ C program to store student details. എന്തൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് വയ്ക്കാം? നെയിം, ഏജ്, then 3 ഇൻഫർമേഷൻസ് മതി. ഓക്കെ, then മൊബൈൽ നമ്പർ. ഓക്കെ, ഈ പ്രോഗ്രാം എത്ര ആൾക്കാർക്ക് എഴുതാൻ അറിയാം? റൈറ്റ് എ C program to store student details. ഫാസ്റ്റ് ആവറ. എത്ര ആൾക്കാർക്ക് എഴുതാൻ അറിയാം? 1. ബാക്കി ആൾക്കാരും പറഞ്ഞോ? എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫേസ് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റൂല, നിങ്ങളുടെ ആൻസറിലാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുക. ഓക്കെ, യെസ് പറ. 12 ആൾക്കാരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. 13. ബാക്കി ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ല. 15 ആൾക്കാരെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി ആൾക്കാരുടെ സ്റ്റേറ്റസ് എന്താണ്? യെസ് ആണോ നോ ആണോ? നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയാതിരുന്നാൽ എനിക്ക് എങ്ങനെയാടാ മനസ്സിലാവുക? എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണ്ടേ? നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു സാധനം എനിക്ക് അറിയണ്ടേ എങ്ങനെയെങ്കിലും? നിഹാരിക്കാനോ? പറ. ഓക്കെ, എഴുതാൻ ഒന്നുമില്ല, ഓൾറെഡി ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തതാണ് ഇത്. പിന്നെ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരാൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്പീഡായിട്ട് പറയാണ്. ആഷ് ഇൻക്ലൂഡ്, ബാക്കി ആൾക്കാർ കൂടി ഒന്ന് നോട്ടിൽ വേണമെങ്കിൽ എഴുതിക്കോ കേട്ടോ. ആഷ് ഇൻക്ലൂഡ് studio.h. ഇവിടെ നോക്കാൻ നിൽക്കണ്ട, നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ ചെയ്തോ. എഗെയിൻ എന്താണ്? ഹിയർ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റോർ സ്റ്റുഡൻറ് ഡീറ്റെയിൽസ്. എന്തൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് വി നീഡ് ടു സ്റ്റോർ? നെയിം, ഏജ്, മൊബൈൽ നമ്പർ, റൈറ്റ്? സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം? വി നീഡ് ടു ഡിഫൈൻ ദ സ്ട്രക്ചർ. വാട്ട് ഇസ് ദ കീവേഡ് ഫോർ സ്ട്രക്ചർ? ദ സ്ട്രക്ചർ കീവേഡ് ഈസ് struct. So ആരിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത്? വി നീഡ് ടു സ്റ്റോർ സ്റ്റുഡൻറ് ഡീറ്റെയിൽസ്. സോ ഐ സെറ്റ് എ ടാഗ് നെയിം ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റുഡൻറ്. ഓക്കെ, then open close.
എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത്? നെയിം. സോ നെയിം ഈസ് എ ക്യാരക്ടർ. സോ നെയിം. സോ അതിൽ ഒരു അറേ കൊടുക്കാം. Then after that, again age. Age is a integer, right? So integer age. Then again എന്താണ് mobile number. So mobile number also the integer. So that is the mobile. ക്ലിയർ ആണോ ഇതുവരെ? നിഹാരിക്കാൻ ഇത് ഓക്കെ ആണോ? ഇപ്പൊ എഴുതിയത് മനസ്സിലായ? ആഷൻ ഇവിടെ 3 കാര്യങ്ങളാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്യാരക്ടർ നെയിം, ഇന്റീജർ ഏജ്, ദെൻ ഇന്റീജർ മൊബൈൽ നമ്പർ. ബാക്കി ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഓക്കെ ആണോ? അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്കൊക്കെ again in നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? We are going to start the program, that is void main. Okay, void main. Then open close. എന്താണ്? We need to declare a variable for struct. So എങ്ങനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക? struct മോഡലുള്ളത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുക. struct student. again എന്താണ്? again ഒരു വേരിയബിൾ. മോഡലുള്ളത് 2 സെക്ഷൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. struct student. Here struct student. Again we need to declare one more variable for structure, that is s. Okay ആണോ? നിഹാരിക ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ. ദെൻ നമുക്ക് എന്താണ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം. ഫസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണ്? സ്റ്റുഡന്റിന്റെ നെയിം ആണ് അല്ലേ? സോ പ്രിന്റ് enter the name, then scanf %d, what? നെയിം സ്റ്റോർ ചെയ്യണം. നെയിം ഏതിനകത്താണുള്ളത്? സ്ട്രക്ട് സ്റ്റുഡന്റിന്റെ അകത്താണുള്ളത്. സ്ട്രക്ട് സ്റ്റുഡന്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വേരിയബിളിന്റെ പേര് എന്താണ്? എൻ്റെ നെയിം %d ആണോ? %s. ഓക്കെ. എന്ത് നെയിമാണ്? s dot name. ഓക്കെ. then again എന്താണ്? printf enter the age. ഓക്കെ. ഏജ് എന്താണ്? scanf ഏജ് എന്താണ്? ഡെസിമൽ ആണ്. സോ %d, s dot age. ഓക്കെ. then printf enter the mobile number. then scanf എന്താണ്? scanf %d, what? s dot mobile. ഓക്കെ. ക്ലിയർ ആണോ? എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? എല്ലാം പ്രിന്റ് ചെയ്യണം. സോ പ്രിന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് എഴുതണം? printf. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? the name is. നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? %s ആണ്. എന്തിന്റെ %s ആണ്? s dot നെയിമിൻ്റെതാണ്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ഏജ് ആണ്. സോ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ സ്പേസ് കൊടുത്ത് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? %d അല്ലേ? സോ എന്തിന്റെ %d ആണ്? s dot s dot age. Okay. then final one, third one is what? mobile number, right? mobile number, that is %d. എന്തിന്റെ %d ആണ്? നികാരിക പറ. ഇതിലെന്ത് വരും? ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറ. ഇതിലെന്ത് വരും? s dot എന്താണ്? s dot mobile. ഓക്കെ. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്തെങ്കിലും എറർ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. എറർ വന്നിട്ടുണ്ട്. %d, s dot ages. എന്ത് എററാണ്? വാർണിംഗ് ആണല്ലോ. ഇവിടെ എന്ത് എററാണ് ഉള്ളത്? സോറി, ആംപർസെന്റ് ഇട്ടിട്ടില്ല. ഗുഡ്. ആംപർസെന്റ് എററില്ല. എൻ്റെ ദ നെയിം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നിഹാരിക തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ. നിഹാരിക സ്പെല്ലിംഗ് എന്താ? നിഹാരി. ഓക്കെ. ഏജ് 18, മൊബൈൽ നമ്പർ
വന്നിട്ടുണ്ട് അത്. നെയിം നിഹാരിക, ഏജ് 18, മൊബൈൽ നമ്പർ 1234. ഓക്കെ, എഴുതിയ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം. ഇതിന് പ്രോബ്ലം ചോദിക്കുന്നത് മോസ്റ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? റൈറ്റ് എ സി പ്രോഗ്രാം ടു സ്റ്റോർ n number of students. n number of students. n number of students. n number of students. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? എഴുതാൻ അറിയോ?